برنامج Arrimaha Bulshada ayaa isbuucan u bixiyay maanta jaamacadda weyn ee bartamaha magaalada London ku taala UCL. Arday fara badan oo jaamacaddaas ay ka qalin jabiyeen oo Soomaaliyeed kuwo badan ay hadda dhigtaan kuwo badan ay u hanweeyeen ayaa waxaa lagu soo bandhigay barnaamij looga hadlayay sidii dadka Soomaaliyeed iyo dalkii rajo loogu soo celin lahaa oo mulku ay uga xoroobi lahayd dawarsiga iyo bahdilka iyo weliba karaamo darrada dadka Soomaaliyeed soo food saartay 22 sano. barnaamijkaas ayaa waxaa soo bandhigay urur dhalinyaro ah oo la magac baxay WSSB kuwaas oo ay u taagan tahay ardayda Soomaaliyeed ee adduunka oo dhan jooga iyo weliba dadka professionalka oo caawiya. طبعا هذا waxaa ka mid ahaa ay dadku aad iyo aad ugu riyaaqeen kuwan soo socda ardayda daawasho runtii caawa ujeedada aan ka leenahay conference-gan waa labo. midda koowaad waxaan jecelnahay inaan horta ku cabirno waxqabadkii WSSP oo ku wajahan Operation Restore Home. sidaa la socotiin 15 months ago waxaa runtii bilaabnay ambitious program oo ku dhahnay ummadda Soomaaliyeed haddii aan taageertiin wadankii aan ku noqonaynaa dalkii iyo dadkii aan ku taraynaa waxaana ku dhahnay specifically waxaan rabnaa inaan wax ka qabanno 3 area. midda koowaad waxaan dhahnay caafimaadka waa absolutely crucial healthcare marka waxaan rabnaa dadka tacliinta leh wadankii inay ku noqdaan. midda labaad sidaa ogtihiin wadankeena waa qani agriculture Soomaalida waa wax runtii famous ku yihiin agriculture muhiim ay noo tahay. midda saddexaadna waxa waaye education qofka haddii oo haysan education opportunity ma haysto marka waxaa dhahnay education priority inaan siinaa. laakiin midda labaad oo ayada laftirkeeda muhiim ah waxa waaye inaa celebrations kugu imaado oo runtii farxad ee noo tahay inaan isku keennay jaaliyadda Soomaaliyeed oo fiirino waxqabadka dhalinyarada Soomaaliyeed. caawa runtii WSSP waxay tahay one of many. It's not the only focus. waxaa fiirin doonaa insha Allah waxqabadka Somali Economic Forum oo wadankii wax fiican ka qabanaya. waxaa insha Allah arki doonaa East African Energy Forum waxqabadka wadankii ay ka wadaan. waxaa insha Allah maqli doonaa anti-tribalism movement oo arrin fiican wadankii ka wada sida qabyaalada looga dagaalamo. waxaana arki doonaa insha Allah London Somali Youth Forum iyo important work ay ka qabanayaan wadanka. Whenever Somalis get together, the country is always one of the first things that comes to their lips. But we haven't actually had, ever since I can remember as a student, we haven't had a body representing the interests of the Somali students. And so we set about setting up that body, and we set it about UCL, which is really one of the only institutions in the UK which has a history of progressive in terms of admissions of students. And we're really proud to set up the first Somali society here at UCL. As you all know, Somali students, when they graduate, they can work in many different places. They can become employed by some of the major corporations in the UK, or they can go abroad. But we realize that the Somali students need more than just a job. They need a country. They need a country. And we did not have the body to advance that cause. And so realizing that, we set up worldwide Somali students and professionals. And one of the first things that we set up as a cornerstone of WSSP is its values. You can't have an organization without values. And the values of WSSP are really, really simple. The values of WSSP are nationhood before the individual. Well, I guess what Shamak has also said that I can relate to this is that the reason, of course, it had failed. And one of the main reasons that it had failed was because it was led by people that were not Somalis. And of course, the problem is from the Somalians themselves, or the Somalis themselves. So I think one thing I can relate to that is always knowing that this Operation Restore Home is by Somalis for Somalis, and that's why it's going to succeed, inshallah ta'ala. Now, whenever you do something, of course, there's a reason why you do that. So what are the reasons why we're doing this? One of it is the fact that Somalia had many problems in the past couple of years, one of which
one of it is the clan war, famine, political, economic, and social instability, and also the displacement. These are the kind of issues that we had in the past. That's one. The other thing is that we, the Somali Economic Forum, believe that whenever we talk about the problem of Somalia, we always focus on the political side of things, ignoring the economic and the social issues involved. The other thing is that, of course, Allah gave Somalia so many things: beautiful landscape, natural resources, and most importantly, and this is one thing that we share with the rest of Africa, and that is a young demographic. We're talking about an average age of 17. Now, if I compare that to Japan, which is one of the largest economies in the world, I've got an average age of 45, definitely much more natural resources than we do have. So what does that really tell you? There's a huge potential there. There's a lot that we can do to improve the lives of Somalis and also the country in general. Just recently, we've heard a lot of talks about the diaspora, and even the president of Somalia, His Excellency Hassan Sheikh Mahmoud, when he was here, he talked a lot about the need for the diaspora to come back home and rebuild the country, or help to rebuild the country. Now, of course, the solution will not only come from Somalis. There are a number of help that gained from the what I would call the Somali friends of Somalia, countries like Turkey, United Kingdom, and of course the African countries and the neighboring countries. But most importantly, Somalis, I would say, and I think that's what's really making the difference that we see right now. And of course, if you do not help yourself, nobody can. That's true. Now, this is what Somalia is surrounded by at the moment. If you look at on this map, we have Madagascar that is in a quite unusual position. Madagascar was here a couple of millions of years ago, before it drifted out south. And it is a rift system that is known as the Somali-Madagascar Rift Basin that is actually thought to contain some of the largest reserves off the coast of Somalia as well as Kenya. And bear in mind, Madagascar has currently 24 billion barrels of oil in place off its coast. So it's highly likely that Somalia has a huge deposit there. So we'll get back into that in a minute as well. Now, as you can see, the regions surrounding Somalia, especially the borders close to Kenya and the Ogaden region, there are some oil discoveries, but the main focus in Somalia has been so far on the Nugal block and the Daro block, which are thought to contain 19 billion barrels of oil. Not all of it is recoverable, but at least half of it is recoverable. We'll also look at that in a minute as well. If you take a closer look, these are some of the oil shows closer to the Somali border. If you see down south there in the Dinsor, there's also an area called Fafahnun. I don't know if you guys have heard of that, but there are some oil shows in that region as well. What I want you to take away from this as well is that Somalia is a resource-rich country. Now, it has 8 onshore basins that could potentially produce oil and gas. Not all of it, of course, has been explored properly, but there was a report that was conducted by the World Bank in the late 80s that really put Somalia on the second position, really, only behind Sudan. And we all know Sudan is currently producing vast amounts of oil. Now, currently we have 200 billion cubic feet of gas in the Afgoye region, 19 billion barrels, as mentioned earlier, in the Puntland region, Nugal block, and the Daro block as well. Now, here's where really the story changes, and this is perhaps what could also drive Somalia's economy further, provided we manage it well. Now, remember how Madagascar was off the coast of Somalia a couple of millions of years ago? When it created a rift system, it actually produced a rift system that is identical right now, and it looks very much like off the coast, what we see off the coast of Mozambique and Tanzania. We know Tanzania discovered 200 trillion cubic feet of gas. Somalia is thought to contain onshore and offshore combined together
some 80 to 110 billion barrels of oil and some vast natural gas reserves as well, which will put Somalia, of course, in the top 5 positions of oil reserves, more than Nigeria, more than Angola. In fact, more than both of them combined together. The potential for discoveries in the country is huge. There have been only 60 to 70 wells that have been drilled over the last really 50 years or so. Compare that to the Suez Canal, which is only an area, the Suez Basin, which is only an area of 26,000 square kilometers. It has over 3,000 wells. The North Sea, which produces 5.5 million barrels of oil per day, is an area of only about a third the size of Somalia, and it has over 4,500 wells. Here are some of the other mineral potential that the country has. It's not only oil and gas, of course. We have some iron ore reserves, 50 million tons in southern Somalia, some 120 million tons north of that region. We have tin, tantalum, other known deposits such as bauxite, coal, copper, and of course limestone in the north, which could potentially supply Somalia's cement industry. That Somalia is currently going through a large construction sector. It could provide Somalia's cement industry. Now, we don't need to be importing cement from China in a couple of years' time, I believe. So, the other area that we're working on is training initiatives. We want to educate the public on the importance of their natural resources, and also establish and fund a national research chair, which will of course partner with Somali universities, and we want to introduce programs in there as well. Now, the territorial demarcation project, which we are currently working on with the Maritime Resource Research Center, is a technical assessment of the maritime boundaries that some of our lawyers are currently working on as well, which will eventually secure our maritime borders. Now, we know Somalia doesn't have an EEZ, and we're working on that, and we hope that the government will, of course, declare that in the near future, and that will bolster, of course, our fishing industry. And thank you very much. A few months ago, we were as young in Finland. We met their Kanava, also Somalian diaspora, with brothers from Turkey. Our chairman from Turkey, Saad Danishman. He wanted to come here, but it was not time enough to get the visa. So he said salam, and he writes a letter for you. And I asked our sister Nurhan to translate the letter of Dr. Sadek. First of all, I'd like to thank you to WSSP and the organization involved for inviting us tonight. Unfortunately, I'm unable to attend tonight's event due to unforeseen circumstances. I guess that was a visa issue. That took too long. Inshallah, I'd like to attend to the future events and be delighted to see you all in Istanbul in sometime near in the future. Burada Mihmat and the Metin Ocak'ta will represent our organization tonight. I hope that we could start building a relationship based on trust, respect, and most importantly on brotherhood, inshallah. Just a few words from us. As Dr. Ahmed mentioned earlier on, that we understand that what brings you together is your nationality and common values. We don't share the same nationality, and by all means, we don't underestimate the importance to you all of sharing the same nationality. But what we strongly feel that we share something beyond and above nationality. And we are brothers and sisters in Islam, and we belong to the same ummah, and so we truly feel home among you tonight. As an organization, our value also is simple. It is to reach out to our brothers and sisters in Islam, or brothers and sisters in humanity. And regardless wherever they are, whatever their nationality, and whatever the tribe they belong to.
We feel that there can be no justification for the predicament of our fellow human beings in Africa today. We believe that it is a fundamental moral challenge of our generation. We do humanitarian work in 30 different countries across the world. So inshallah, we're determined to do our best to help, and looking forward to collaborating and participating in projects in Somalia too. We're currently building a hospital in Mogadishu with a 100-bed capacity. The hospital will be specialized in children, obstetrics and gynecology, and we will be ready for service in 2013, inshallah. Last but not least, we feel privileged to be among you and celebrate young people tonight. We're truly inspired by your sincerity and enthusiasm. May Allah help and guide us all in these projects. And thank you very much for inviting us again. waxaan jeclaan lahaa inaan mar kale aan u mahadceliyo WSP team. waad ogtihiin markii shaqo loo istaago ma fududo qofka dareenka markuu Soomaalnimo gasho walaalkay soo sheegay ama dadka markuu galo gurigaaga waa haystaa lacag waa haystaa baabuur qurxan waa haystaa waxa muhiim ah maadaama dhibka nagu dhacay uusan ahayn shakhsiyan oo nagu dhacay wax weyn in badan oo naga mid ah dhaqaatiir waaye in badan oo naga mid ah geologist waaye air scientist waaye we can work in America Australia Canada you name it Gulf countries laakiin taas maaha dhibkeena ma aha dhibkeena wuxuu yahay wadan la'aan nagu dhacay iyo dad la'aan taas ayaa dhibkeena ah haddii aad dadka qofka u maleeyay in shacabkeena ama nolosheena ay ku soo laaban karto in oo kaligiis meel tago ama qadar u shaqeeyo ama Qatar Petroleum ama you name it geology whatever it is hadda geology ku celiya gara lahayd because of dhagaxaanta iyo rocks is my stuff waxa muhiimka ah walaalayaal inaan isla fahanno in anaga wadanka nimid dad Soomaaliyeed leenahay ma helin dhaxal wanaagsan dadkii naga weynaa kama helin laakiin waxaan rabnaa insha Allah inaan dhaxal wanaagsan u reebno ku naga dambeeyo wiilkayga igu shalay 5 sano ay u xirantay wayaraha qaarkood marka hurdada naga boto ama dhibka naga boto dhahno bas waxa jiraan maxaa waxaan ku kalifay hadan waxaan isdhahnaa insha Allah 10 years from now markuu asaga 15 years jiro inuu Soomaali qaxooti ku jiro oo san maqlin insha Allah ta'ala أو مغلطات Soomaaliyeed oo shaqaysanaya adduunyada iyo wax walba iska insha Allah iska dhicinayo oo garab taagan waxaan rabnaa kow horta su'aalooyin ku saabsan WSSP iyo Operation Restore Home oo runtii ballaaran oo noqon kara healthcare, education, agriculture any su'aal ku saabsan inaan kow dadka ka qaado For those of you who speak English, I want to have a structure to the Q&A. The questions have to be on point. We don't have a lot of time, so can you please make sure that you stick to the topic. The first topic is Operation Restore Home and the work of WSSP in the areas of agriculture, healthcare and education. Thank you for giving me this opportunity. Shall I speak in English or Somali? Whatever you prefer. Okay, I will speak Somali. I prefer Somali. waan ku faraxsanahay waan idiin mahad celinayaa laakiin waxaad doorateen waxbarashada iyo beeraha iyo caafimaadka su-aasheedu waxay ku saabsan tahay maxaad uga tagteen arrimaha ku saabsan fisherieska ama malaay dabidda maadaama aan leenahay badda ugu dheer waad ogtihiin dadkeena waxaa qabsaday baahi aad u tiro badan beeraha waxaan qabsanay oo aan rabnaa insha Allah ta'ala mustaqbalka soo socdo 5 sano 10 sano ama 20 sano 30 sano wixii ilaahay insha Allah gaarsiiyo inaan cuntada aan noqono kaliya inaan wadankeena lagu baranin baahi iyo ciyaal yar oo carabku ku sanay lagu barto dad qani ah oo dadka Afrika dhan ka baahi bixiyay ama in badan oo Afrika ka badan ka baahi bixiyay saas ayaa loogu muhiimsan koow waxaa leenahay laba wabiyo aad u muhiimsan iyo mid ground water underground river waxaan isticmaali karnaa haddaan isticmaalno capacity-gooda less than 50% waxaan quudin karnaa East Africa aan quudin karnaa marka taas waa mid waxaan helnay dadka ku habboonaa inaan helno taasna waa another factor education maxaa u dooranay waxaan isku baabiinayna oo dadkeena u dhibaataysmeen oo dhibaatada u dhacday waa educationka la-aantiis lack of education dhibka jirana wuxuu yahay waxaan u baahanahay iskuuladii jaamacadihii dadkii qalin jabiyey inay dadka dib ugu laabtaan ay dadkii wax baraan taasna waa muhiim qofka hadduusan ogeyn uusan ku qanacsanin wuxuu qabanayo uusan islaamiya ugu qanacsanen diiniyan ugu qanacsanen uguna qanacsanen mubda'iyan iyo soomaalinimo ugu qanacsanen waxma qaban karo qofka inuu wax ku qanco wax bartana waa in educationkiisa laga soo dhisaa taasay u doona educationka
caafimaadka qof jiran horta wax ma qaban karaa marka waa good question qofka dadkeena waa arday dhibaato badan haysato xataa qalabka lagu sadaqaysto wadankeena aad ugu xumaa inaan ergaas isticmaalo laakiin waa dhibka jira hadda insha allah waan ka bixi doonaa in waxaa lagu sadaqaysto mar walbo laakiin dhibaatada hadda qalabka wadankeena la geeyo oo hay'adaha geeyaan sida waalahan oo kale dad isticmaal xataa lama yaqaan qaarkood waxay ku jiraan daawooyin xataa soo aragna aniga isbitaalada badan magacooda sheegan kusoo aragna xataa inta ku dhacay isbitaalada la geeyo oo dhacay marka educationkana saas ayaa u dooranay haddii aniga la weydiin lahaa qaasin ahaan maalintaas go-aanka aan qaadan maanta waxaa dhihi lahaa lagu daro air source ha lagu daro sababtoo ah waa subjectigayga wadankeena wuxuu leeyahay minerals badan rare earth elements ayuu leeyahay as a geologist as an air scientist taasaa ii muhiimsanaanaya laakiin ma aha saddexdan hadda aan doorano wax weligood taagnaan doono keliya waa laga gudbi doonaa fishing aan gudbi doonaa insha allahu tacaala resourciga aan gudbi doonaa oil and gas aan gudbi doonaa wax walba oo u baahan tahay bulsho ayaan u gudbi doonaa laakiin hadda kulaxaan bilaaw keliya inaan wax isku qaban karno aniga as air scientist as a geologist haddaan waayo wax aan qaaqaanay si kale ayaan u taageeri karaa barnaamijka marka beecimnadeedu maaha inaan fishinka aan xaqilan aan aylolay macnaheedu wuxuu yahay markaas waxaan qaban karnaa go-aan gaar insha allah waan qaban doonaa haddii ilaahay Do you have outreach network or outreach groups? It's good to do such a gatherings year anniversary or 6 month anniversary, but how do you guys actually get what you want so that you send out people groups that they go to communities, they go to local government, because I work for local governments, that they make this such a things aware of it. So I just wanted to ask that question. This is why London Somalis Forum has initiated a memorandum of understanding with World Somali students, with USS, with ATM, and also with other major organizations in London, which is to say, let's develop a new chapter, a new era. And based on number one, that on that day the first, let's see the results on the ground. Secondly, we have also committed ourselves to supporting our own events. This is what brings me here today. Secondly, we are also going to do a joint event with World Somali students on the 22nd of March in this university, which is to bring professionals and give students and graduates an opportunity to understand what it's like to work in employment, and also to give them career and employment advice. So hopefully, inshallah, in that new era, we hope to sit down together and do that type of partnership. And the brother, you mentioned outreach services and partnerships, and I think we've reached a situation today where we need that partnership. And I will encourage all of you to be a member of any organization, Somali organization, but you have to ask them questions. What have you achieved? What are your results? How many people have you helped? And I want you to be critical in that fashion. But inshallah, we haven't got a lot of time. I've got actually a lot of things to say tonight, but being a member of this organization and also being a supporter of the mission, is I give the opportunity to other brothers to speak. But the main aspect I want you to take away today is that suffering, that migration, that what you call it, travellers or progress we've made in the last 20 years, it must be worth something. This is why we all need to get behind Operation Restore Hope. Thank you very much. aad baan idinku hambaleynaynaa haddaad tihiin dhalinyarada professionka sida magaranaysaa model isugu yimiye wadankoodii kama ka faa'iidaysanaya marka su-aashada waxay tahay waxaad runtii anaga wada shaqeyna aniga waxaan ka socdaa urur dhalinyarada consultancy-a oo educationadiisa oo la yidhahdo Somali Heritage Academic Network waan la soconay inaad sameynaysaan data collectionka xagga educationka ayaan anagu aynu ka wada xiriirnay qaar idin ka mid ah marka bixinta waxaan jeclaa inaad dataka idinka soo baxay kala soo qaad xagga caqabadaha waa maxay caqabada ugu weyn xagga waxbarashada aad ka aragteen haddii se ay aragteen maxaa idinka qorshaysan talabaad wajina waxay tahay qurbaanka jooga UK-na ay Soomaali ku dhan tahay Europe marka loo eego hadda research baa wadayadana ku saabsan knowledge and skills transfer
marka haddaad tihiin ururka WSSP diyaar ma tihiin mayse ma haysataan matala marka haddii la weydiiyo intaasoo dhakhtar ayaa looga baahan yahay mudaqada intaasoo macalin baa looga baahan yahay diyaarta ma tihiin inay ka shaqeeyaan data horta limited data waxaa ka hadlayno wadankii wuu xiran yahay qof iska socon karo oo meel kasta tuulo kasta tegi karo oo ogaan kara inta hospitaal iyo inta iskool ma jiro waxaa annaga hadda ka bilaabnay researchka waxay ahayd gaalkacyo beledweyne hargeysa iyo muqdisho waxaana focus ka saarnay agriculture iyo healthcare limited data waa wax laga hadlaayo marka insha allah meaningful information su-aalooyinka ka hadlaysa oo kale waxaa runtii heli karnaa markii sample oo noqdo more wider hadda any conclusions are draw gareeno from that data is not really conclusive marka insha allah I hope that answers your question. I want to say first of all our problem is security, and the Turkey when they come in to see Somalia they were the one who, because all Somali needed was hope, food, hospitals, lights, energy, and everything what Turkey gives Somali people was hope. And also worldwide student did the same thing. As you could see the young guy, he said, all we know was about war and fight and tribalism, but now you give him hope to help you young people, to show him the right way, not because of fight. Do you think now it's possible for Turkey to still do similar what they did before in the rest of the regions? Because we don't need no police, all we need is food and hope, and people will stop fighting. We don't need other stuff. I think just at the moment, just what we feel really is we are very lucky in terms of the government and Prime Minister is really very passionate about providing help and also work together with the Somalian people. And I also, as on a personal note, and I'd like to say that I work together with the Turkish ambassador to Somalia at the moment, and Dr. Torun together. So he's got a real love for Africa and Somalia, and really I think this is just the best move for Turkish government employ him and just appoint him as an ambassador in Somalia. So that he has he worked in Africa, in different parts of Africa, in Somalia before, and as far as I remember, I think it was about 20-25 years experience. So I think more and more people, Turkey seems to be, and the government just providing help and support. And before there was lots of red tape that the organisation had to go through. But now I think that we could say that alhamdulillah we are truly supported in terms of trying to sort of like bring these projects to life and to go out there and just help and collaborate with local organisations. But we again I'm just going to keep it brief. But we again just really strongly believe that it's important for Turkish government and the other NGOs to work together with Somalian organisations and charities. And he knows the area better, and we try and do send really expert people to do needs assessment before we get out there and just offer help and try to just make sure that this is what is needed there. So we are hopeful, as you're hopeful, and as it said in the video, I think you've got a bright future ahead of you, and if you all work together, inshallah. waxaa tahay in Soomaaliyeed oo aflaanta sameeya BBC loo shaqeeya in badanna ku jiray waxaan documentary-gaana codkaaga uu ku dubraayado afguriisa oo daawadayaasheena nooca ay daawan doonaan sidee baad adigu marka hore aad u gaartay boosashkaana gaartay BBC looga shaqeysay boosashkan aan imika joogo waxaan ku gaaray waxa weeye shaqadan temptation waan dhigtay
halkana beri anoo yar baan imi markaa waxaan akaademiisha laga sameeyo laga barto riwaayadaha ama tamtiisha aflaanta inta loo sameeyo halkan meelaan ka fogayba waxaa jirta akaademiisha england kuwa ugu waaweyn waxaa la yidhahdaa raada anigu waxaan galay academy kale oo la sabsan oo la yidhaahdo lambda marka waan dhigtay waxan codkan aad arkayso ma aha mid yani iska soo baxay waa mid lagu shaqeeyey muddo dheera marka just to reiterate what I said in English, what I said in Somali, I studied drama and I went to academy, and it takes a long time. It takes years and years of experience and training, and I've done most of my work in the theatre, in the British theatre. And how did you celebrity involved in the documentary and how la soo duubay macna intee la beenay ummadda Soomaaliyeed u sameynaysaa waa isleedahay كان عاوز صدومي وحا Somali Week Festival هي فيلم عن كوتشرو هي لغة الصي marka waxaan isku aragnay ayaan baa ii introduce garaysay Shamarka iyo Mahmoud markaasay yidhaahdeen haddaad kari karto codkaaga documentary noo soo qabo marka waayahay baan idhi waanu soo qabannay dee caawana waad iga arkay documentary ma isleedahay haddii dhallinyarada yaryar ee fursadda haysata inay halkaa wax ku bartaan ee sidaadoo kale ama si ka duwan noqda jaanis bay haystaan inay ka faa'iidaystaan jaaniskaas I think waxaa la tahay haddii ay doonayaan inay waxaa dhigtaan ma garata hadday doonayaan inay tabtiisha dhigtaan ama aflaanta caynka loo sameeyo ama caynka riwaayada loo qoro ama costumes caynka loo sameeyo ama xitaa recording wax kasta ha noqotee way inay dhigtaan adigu haddaad maanta xanuunsanayso nin aan dhakhtarnimada baran ma aamini kartaa the same thing haddii aad waxaa doonayso inaad dhigato ciyaar maaha it's very very serious business you have to go and study and spend years with professional people who will teach you how to understand your art, how to become a professional, how to behave professionally, how to execute professionally. It's very, very important. So my advice to them is study, learn, dedicate yourself. It's important you do that. Otherwise, you'll just be wasting your time and you'll be wasting other people's time. And that is not what you want to do. Don't mess about with your future. If you want to get into this business, do it seriously. It's a serious business. That's what I would say to you. My name is Imran Yusuf, and I'm here to talk about education and how Somalis are going to improve. Somalis need education in their own homes, because if they keep on fighting for a place that they are unwanted from, what are they going to achieve? Other Somali children can benefit from better countries like Japan or China, so they get better grades and they also improve and make their parents happy. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن أمهد علينا Universal TV يا عبد الحفيد وأرمها بالشدة الكاميرا مان كده مان كسوق قبل البرنامج كمان هذا يعني أقول فرح سنة يصير ما أنت حد عين وحن عن عسنو وركنسيشنو بدن وهذا بدن صومالية ودنا يرى أخوي هنا عن كذا البرنامج كوطن كان يقول من صارت كل صوت دافي وحن كلو كويس إنه ولا إن تركيا وطن كان البرنامج شو بيكوده وحن إسلاف كرنا إن دل كان صومالي ده لقى مهر من دل كده أخوي هنا كان يقول أبطان وحلا قبصة مركو حن قعد سنة هنا لو مت صومالي وحبرتي أخوي هنا أنت وطن مكر أدوك كشغل له دل كاجي أكوبا هن سعرت هذا
mustaqbal ugu reebtid waa waddankeena haddaan ka shaqeyno carruurteena dhexal wanaagsan aan u reebaynaa laakiin haddaa waddamo kale ka shaqaysid lacag unbaa heli adoo retirementiana soo laabanaysaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta joogaan bismillahi raxmaani raxiim also waxaan rabnaynaa u mahad celin dhalinyarta badan noo timid insha allah waxaan rajaynaynaa next time events aan oo kale leenahay inay waalidiinta ka soo qayb galaan insha allah because waan u baahanahay project like this inaan waalidiinta inay naga caawiyaan aad ugu baahanahay so insha allah next time waalidiinta waxaan ka rajaynaynaa inay noo wada imaadaan London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have wanaagsan waa la wada wadaagay noloshan intaasay ku dhisan tahay aniga waxbaan aqaana adigaadan aan aqoon 15 years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. Community. They are, in my opinion, Somalian communities. وأنا نقول السياسة ده هالكن هذا نقولون وحبك قبل سنة سنة